It's your day, it's your happiness. That photos are like capturing your moments and you're paying for it. So why you want to be somebody else? You have to be yourself because Very that's the good. point Give of us a clap marriage. for that. That's a good answer to it. Hello everyone. Here we have one of the beautiful couple we had, Padma and Jubin, and welcome to the YSW family. And we have the wonderful show which is opening up with you guys. And welcome to the family. Thank you. So, did you guys expect any kind of, when you guys came to us for this weddings photography part? Or the expectations എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവും. So did you really meet our expectation? Means meet your expectations? Okay, I'll take that. യൂഷ്വലി എനിക്കായിരുന്നു എക്സ്പെക്ടേഷൻ കൂടുതൽ ബിക്കോസ് ഞങ്ങളുടെ വെഡിങ്ങിൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫി വാസ് മൈ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഐ വാസ് സപ്പോസ് ടു ഡീൽ വിത്ത് ഇറ്റ് സോ വെൻ ഐ സോ യുവർ പ്രൊഫൈൽ ഐ വാസ് പ്രിറ്റി happy and I was like okay, if I give this to them they might do something good. അപ്പം other than that like വേറെയും നമ്മൾ കുറേ പ്രൊഫൈൽസ് സോർട്ട് ഔട്ട് ചെയ്യും. So what stood out was like as you said the candid things. Mostly എല്ലാം ഫോട്ടോ കുറേ ഇതിൽ കാൻഡിഡ്സ് കുറവും it feels very polished, very perfect. ഇപ്പം ഞങ്ങളുടെ ഫോട്ടോസ് നോക്കിയാൽ they are not perfect and നമ്മളെടുത്ത situations are also not perfect. Yeah, so what I hoped was to capture the happiness and that somehow came perfectly because എൻ്റെ pictures ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ I'm happy. So between both of us, she is the more creative person. So I knew that and also she is the one who has more expectations. So എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ വെഡിങ്ങിനെ നോക്കുന്നത് it's an event. I don't know if it's a man thing or anything, but I've never had that sort of expectations. ഇങ്ങനെ വേണം, ഈ രീതിയിൽ വേണം. She has always had that. Even during relationship time മുതൽ she would show me Sabyasachi pictures, lehengas and stuff like ഇതുപോലെ വേണം, അതുപോലെ വേണം, ഇങ്ങനെ വേണം, അങ്ങനെ വേണം. And so I knew like if photography is one of the main things, of course. And even the stage decor. Those two things are the visual things that stands out, right? yeah, that lasts. Like food, people will forget. Music, dance, everything they'll forget. Yeah. What stays with us is the photos, like to remember. So that's why I left it to her to decide it. But then we had that call. We had that 3-person call, remember? And at that time I was on board. Like, okay, she's made the choice. It's correct. Did this pre-wedding shoot really help you guys, to be more comfortable with the team? അതൊരു ശരിക്കും പറഞ്ഞൊരു ജനറലി ഇപ്പോൾ നിലവിൽ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റനാണ്. ഒരു പ്രീ വെഡിങ് ഷൂട്ട് നടത്തുന്നത് എന്തിനാണെന്നുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റനാണ്. പലപ്പോഴും പ്രീ വെഡിങ് ഷൂട്ടിൻ്റെ ആവശ്യം ഉണ്ടോ എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റൻ ഉണ്ട്. But did you guys really feel this was really required to be more comfortable with the team? I think it helps you more. Yeah. Left to me, okay. I mean, നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഒരു കപ്പിളിൻ്റെ ബിഹേവിയർ, അവരുടെ ഒരു the way they open up or feel, What do they expect? yeah, ആ ഒരു ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ I think it helps you a lot than us, I think. Because if you Specification remember, after pre-wedding, you were like asking more stuff to me. Like Padma, idingane angane. Because you somehow figured out ki ഇവനേക്കാളും കൂടുതൽ റിക്വയർമെന്റ്സ് ഈ സൈഡിലാണ്. സോ യു ഓൾസോ ഗോട്ട് എൻ ഐഡിയ ki ഇവിടെയാണ് ചോദിക്കേണ്ടത്. So that. What do you think about the trend? Do you really think about the trend or you want to create some memories? Or ട്രെൻഡിനനുസരിച്ച് പോകുന്ന ഒരു കപ്പിളാണോ നിങ്ങൾ? അതോ ജസ്റ്റ് കുറച്ച് മെമ്മറീസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം? I don't think ഞങ്ങളുടെ കല്യാണത്തിൽ we have followed any trend. Nothing. It was like what we wanted. നമ്മളിപ്പം നമ്മുടെ ലൈഫ് ത്രൂ ടിൽ വി റീച്ച് മാരേജ് നമുക്ക് മാരേജിനെ കുറിച്ച് കുറേ ഉണ്ടാവും. ലൈക്ക് എല്ലാവർക്കും എല്ലാം ജനറലി ഉണ്ടാവും. സോ വിത്ത് ദിസ് മാരേജ് I and him like we came together and we decided ki what all things we want and like how will we do all those things. About trend ennulla factor ode undayittilla. It's like the things you are comfortable with or you're comfortable around and you just go with that because most probably it's your day, so you have to be comfortable and happy. So going with or without trend, that doesn't matter because the day should be a happy day, or a happy event aanu. So ഞങ്ങൾ അത്രേ നോക്കിയിട്ടുള്ളൂ. We did not follow any trend. Even for pre-wedding and all, the locations we chose were not because of a trend or anything. It was things that we wanted.
It was, was like, like- I showed you some pictures, some theme, like, white clouds, and I wanted clouds, but I did not get clouds anywhere in that picture. So trend ഒന്നുമല്ല. Exactly. ഓക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വാസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ഇന്റർ റിലീജിയൻ മാരേജ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഗൗൺ ഇട്ടൊരു പോസിബിലിറ്റി ഇല്ല. സോ ദെൻ ലെറ്റ്സ് മേക്ക് എ പ്രീ വെഡിങ് ഷൂട്ട് ഔട്ട് ഓഫ് എ ഗൗൺ. Yeah. അങ്ങനെ ഒരു തോട്ട് വെച്ചിട്ടാണ് ഈവൻ ദ ഷോട്ട് വി ഡിഡ് ഇൻ മട്ടാഞ്ചേരി. ഇറ്റ് വാസ് even initially it was planned as like we wanted a cafe, book, coffee, like that, but then it turned out to be something else. So അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് വേണം എന്ന് ആലോചിച്ചിട്ട് then it shifted to, we were like open to, okay, let's see, Whatever comes our way. let's modify it as we go, eventually it'll come out. അങ്ങനെ Yeah, like people liked more of these first two shoots, like white gown and that green. But personally, my favorite is that Matanjari one. Matlab, I like it more. I don't know why. പക്ഷെ എനിക്ക് അതാണ് ഇത് മോശം എന്നുള്ള ലെവലല്ല പറയുന്നത്. പക്ഷെ നമുക്ക് ചില പിക്ചേഴ്സ് കാണുമ്പോൾ ഐ ലുക്ക് നൈസ് ഇൻ ദിസ് എന്നുള്ളൊരു ഇത് വരും. എനിക്ക് അത് കൂടുതലും മട്ടാഞ്ചേരിയിലാവുന്നത്. സോ ഇറ്റ് ഹാസ് നത്തിങ് ടു ഡു വിത്ത് ട്രെൻഡ് ഓർ എനിത്തിങ്. Just say. It's because of your pockets. So can you open up a bit about, for the people who are already going to get married? Okay. I don't want you to open up too much of struggles what you have faced, but little of I don't think we had that much trouble, but yeah. Yeah, I thought it would be very. കുറച്ചൊക്കെ open ആയിട്ട് ഞാൻ പറയാം. I mean, no, we were expecting it to be very. I was expecting it to be very dramatic, to be very honest. When I opened up for the first time, I opened up to my brother that I have something like, I have a relationship, and my brother was like, okay, go on. So I told his name, and then I told his profession. So he was like, yeah, what's the problem? Then I told his full name, and my brother was like, okay, you are bringing this guy into a traditional Nair family, and you are asking me to go to our like എൻ്റെ ഫാമിലിയിൽ ഇങ്ങനത്തെ ലവ് മാരേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റർ റിലീജിയൻ കൈൻഡ് ഓഫ് മാരേജസ് ഇതുവരെ നടന്നിട്ടില്ല. സോ നോർമലി അതിനെ ചുറ്റി ആൾക്കാർക്ക് കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട്. ദാറ്റ് ഹൗ വിൽ ദേ ഡു, ഹൗ വിൽ ദേ മേക്ക് ദിസ് വർക്ക്. അപ്പം നോർമലി പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ഞാൻ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തേക്കാളും കുറച്ച് കുറവായിരുന്നു. ബിക്കോസ് ഒബ്വിയസ്ലി ഐ ഹാഡ് മൈ ബ്രദർ, എൽഡർ ബ്രദർ. സോ like he was the person who talked with my parents, and even when first time I told my parents ഞാൻ തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത് with my brother on video call. So they were very happy when I told he has a good job. Then I was like, I told them his name, and they were like, I can't believe you are doing this to us. And I was like, what happened? And then the drama started. So that's something that I was expecting from the very beginning. അപ്പോൾ എനിക്കതൊരു പുതുമയായിട്ട് തോന്നിയില്ല. But as the story progressed, they were quite comfortable with him. എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവനോട് സംസാരിച്ചു, ലൈക്ക് കണ്ടത് video call. Yeah. So slowly they just, it's just like പേരൻസിന് ഇതൊക്കെ ഭയങ്കര ന്യൂ ആണ്. മൈ പേരൻസ് ആർ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ഓൾഡർ ബിക്കോസ് മൈ ബ്രദർ ഇസ് ലൈക്ക് എൻ്റെ ബ്രദറും ഞാനും തമ്മിൽ 10 വയസ്സ് വ്യത്യാസമുണ്ട്. So they are from a very different generation, but they are too modern for their generation, I would say. So once they got to know him, they thought, like they told me that we don't think that we could have found someone better than him, So it's a story എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോബ്ലംസ് നോർമൽ പോലെ തന്നെ ഫാമിലി ഒപ്പോസ് ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ ഐഡിയ. Then slowly they come around because they understand, okay, fine, she has not found some random guy. And even then, you can say. Kind of similar. Like, in my case, they are okay with love marriage. My parents had a love marriage. Sort of. They're still kind of not clear about it. I like to think they had a love marriage. Yeah. But convenient story. Yeah. But they were ready to accept anyone. They're okay with that. But they didn't. I think they didn't understand how to accept someone from a different region. That's the how thing. That person would be accommodated. How the immediate ecosystem that you live in would adjust to that. That were the troubles that they had, and eventually they sort of understood or made up their mind that, like, hey, it's our family, it's our life. They have chosen it for them. We'll back them. Yeah. It's Let whatever actually may a happen, may journey happen. from നാട്ടുകാർ എന്ത് പറയും to നാട്ടുകാർ എന്തെങ്കിലും പറയട്ടെ. Yeah, exactly. So We are that's with the you. thing that they had to like. At least they started thinking about in that way. Yes. Yes. So yeah, only that was 3 to 5 months maybe
in that sense, we spend Yes. like waiting for them to realize or understand and sort of, move on from that. Okay, bye. Yeah, no, one more thing. നിങ്ങളുടെ ഒരു എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു there was marriage which was happening in registered marriage. Yes. Which was happening. Yeah. I think that was one of the best thing what I felt, among all the celebrations, everything. That was very intimate thing. എനിക്ക് ആ ഒരു വീഡിയോ ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ഞങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടായിരുന്നു. അത് ആ കുറച്ചും കൂടി intimate because organic ആവുന്നു കുറച്ചും കൂടി. And people, there are wedding companies who have been doing this kind of അതിന് കുറെ ലൈവ് ആയിട്ടുള്ള മൊമെന്റ്സ് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുക. അതാണ് എനിക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ ഓർഗാനിക്സ്. അത് കുറച്ചുകൂടി മെമ്മറി different from others. Exactly. It feels Organic. Candidates are there. Yeah. You people were not, thinking about the camera is there or not. അത് കുറച്ചും ഭയങ്കര വളരെ candid moments of എല്ലാം ക്യാപ്ചർ ചെയ്ത്. How different is Jubin before and after marriage? ബിക്കോസ് ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളത് ലൈക്ക് കല്യാണത്തിന് മുന്നും ഐ ഷുഡ് ഹാവ് സീൻ ഹിം മോർ ഓർ ടു നോ ദാറ്റ് ചേഞ്ച്. ദ തിങ് ഈസ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് ഐ നോട്ടീസ് ഇസ് റിയൽ ലൈഫിൽ ഹീസ് what can I say? I won't say he's different because he is like while we talk or very analytical, calculative. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ 8 മണിക്ക് എത്തണം എന്ന് പറഞ്ഞു 8:05 ആയപ്പോഴേക്കും we were here. If it would like it was for me, we would have reached around like 8:30 അങ്ങനെ. So I won't say it's change or something. I am just getting used to good things that he's bringing in my life, and he's learning bad things from me, so we are balancing it out. He teaches me stock market and I teach him skincare. So it's going in a mutual understanding. Yeah, my skincare game improved a lot. And your fashion game. Yeah. In the last 1 or 2 years. Yeah, so I think we both are bringing changes to each other's lives, and still we have movies and books which is like keeping us together. Fights, ചേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൈഫിൽ ചേഞ്ച് വന്നു. എൻ്റെ മാത്രമല്ല ഇവൻ്റെ ലൈക്ക് even though he's living in his house with his family, like when I enter everything changes because now he has one more person to consider. അപ്പോൾ ആ ടേംസിൽ രണ്ടുപേർക്കും ചേഞ്ചസ് ഉണ്ട്. Or I like to think that I'm a very diplomatic person. So I like to please everyone when decisions are made. So now she is another factor that comes in. Okay, she also has to like this. Even choosing a restaurant to eat, like this person like this person like this, she might like this. So I have to bring that together. So that's why we mostly go to multi-cuisine restaurants. Yes. Because everybody likes different things, and I have to make this somehow come together. So that, but it's fun. It's nice. More than changes, I think it's about like she said, accommodating. So. Being in a relationship, and in our case it was a long distance relationship, so we never had to sort of that physically close. We didn't know how to do that. It's too much of each other. Yeah, so accommodating that, it might look easy, but there are some things that we don't agree with. Like I sleep much earlier than she does, and I wake up much earlier than she does. It's the same way, but I've changed a lot. I mean, I was in my workplace, I used to go like 10:30 to 11 at night, and I would wake up at 6 o'clock. I was an early riser. I liked looking at the sun in the morning. That's something. Now also we look at the sun, but it's just sunset. അത്ര വ്യത്യാസമുള്ളൂ. Yeah. Like I like having a coffee or tea in the morning, looking at the sun. It's kind of a ritual that I had when I was single. That sort of changed. When I was single. Yeah, when I was single. Yeah, now you have a wife. So that kind of changes we are bringing about with each other. Actually, I'm changing her in some ways, and she's changing me in some. Well, let me ask you one more thing. Like, when it comes to the wedding thing, when do you think, like, we need to plan the things ahead, at least 20 months on the plans, at least to 6 months on the plans, what is that you found it the most, difficult part during this planning session for your wedding?
which you faced, your wedding is already over. So what do you think which was the most difficult part? Like there are many factors, I would say, because if you are a person with priorities, like I want this person, അല്ലെങ്കിൽ I want such a hairstylist, ഇങ്ങനത്തെ priorities ഉള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ you have to book ahead, because and also it depends upon what kind of an artist you want, like whom do you want for your wedding. അപ്പം ഇപ്പോൾ കുറച്ചിങ്ങനെ സെലിബ്രിറ്റി കൈൻഡ് ഓഫ് ആൾക്കാരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കുറച്ച് ബുക്കിങ്സ് കൂടും അവർക്ക്. So you have to plan way ahead. So what do you think? Like, when do we need to plan it ahead for your wedding events? Like, our planning in that frame, at least 2-3 months before, or 6 months, 1 year back. So what do you think? What you can suggest to the, the upcoming couple who is coming for the wedding? Who's ready for the wedding? If it's like, if you have certain things in your mind, like some specifications that this person, അല്ലെങ്കിൽ this makeup artist ഇങ്ങനെ ആഗ്രഹമുള്ളവരാണെങ്കിൽ you have to understand like അവരുടെ എന്താ പറയുക ലൈക്ക് അവൈലബിലിറ്റി എങ്ങനെയാണ്. ചിലർക്കൊക്കെ 1 year വെയിറ്റിംഗ് പീരീഡ് ഉണ്ട്. ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ how high level of makeup that they do, and also their popularity. ഇപ്പോൾ ബേസിക്കലി ഒരു പോപ്പുലർ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഫാക്ടർ ഉണ്ടല്ലോ. സോ ഇഫ് യു വോണ്ട് ലൈക്ക് ദാറ്റ്, ഇങ്ങനത്തെ എന്താ പറയുക നിർബന്ധമുള്ളവരാണെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു 1 year എങ്കിലും മുന്നേ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇതാക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ ഐ തിങ്ക് 6 months or 4 months is fine. That 6 to 4, but still another factor is when are you gonna get married, that season. ഇപ്പം ഞങ്ങൾ കല്യാണം കഴിച്ചത് ഡിസംബറിലായിരുന്നു. അപ്പം നവംബർ ഡിസംബർ ഇസ് ക്വൈറ്റ് ബിസി ടൈം ഫോർ ഓൾ, ലൈക്ക് ഫോട്ടോഗ്രാഫി ആണെങ്കിലും മേക്കപ്പ് ആർട്ടിസ്റ്റ് ആണെങ്കിലും. സോ അവരുടെ അവൈലബിലിറ്റി നല്ലോണം ഇതായിരിക്കും. ഓൾമോസ്റ്റ് ആൾക്കാർ പ്രീ ബുക്ക് ചെയ്ത് വെക്കും. അപ്പം ലാസ്റ്റ് മൊമെൻറ്റ് ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു കെയോസ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ ഇറ്റ്സ് ബെറ്റർ ദാറ്റ് യു പ്ലാൻ അഹെഡ് ആസ് പെർ മീ, ബിക്കോസ് എനിക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു കെയോസ് വേണ്ടായിരുന്നു. സോ ബിഫോർ ഓൺലി ഐ ഡിഡ് മൈ റിസർച്ച് കി എൻ്റെ പ്രയോറിറ്റീസ് എങ്ങനെയാണ്, എനിക്ക് എന്തൊക്കെ ഇപ്പോൾ മേക്കപ്പ് ആണെങ്കിലും ഫോട്ടോഗ്രാഫി ആണെങ്കിലും എനിക്ക് എങ്ങനെ വേണമെന്ന് എനിക്ക് ധാരണയുണ്ടായിരുന്നു. സോ ആ ബേസിസിൽ ഐ ഡിഡ് മൈ റിസർച്ച് ആൻഡ് ഐ ഫൗണ്ട് പീപ്പിൾ ആൻഡ് ഐ ജസ്റ്റ് റീച്ച്ഡ് ഔട്ട് ആൻഡ് ആസ്ക്ഡ് ഫോർ ദർ അവൈലബിലിറ്റി. സോ ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ also it depends upon the bride and groom that what they think of For our wedding, you guys are the first booking we did. Yes, We booked you photography ആണ് ഞങ്ങൾ ഫസ്റ്റ്. because like again it depends. If you have a specific location in mind, maybe that's the first thing that you need to go for. How do you see the location, what do you want from it, and then you go from that to photography. Like in our case, it was more like we were doing everything in halls and stuff. We knew that. So for us, most important thing was photography. That had to be really good. Padma started with that. Then for her, makeup was the next thing. That was also important. So that came second. And after that, we looked at dresses. Because That. Because ultimately, if this is the photos are the only thing which is gonna last with you forever. That's what my understanding is. Because ആ ഒരു ദിവസം കഴിഞ്ഞ് end of the day everything will be the packed up thing. It's like makeup എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് അല്ലെങ്കിൽ ഡെക്കോറിന്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കഴിഞ്ഞു പോകും. Whatever you have rented for these days, whatever you have bought for those days, everything is even the imperfections in the stage or things that didn't work out with the we can food. hide that with photography. Exactly. But you can see, at the end of the day, the photos are the only thing which is gonna last forever with you guys. Right. But അതിന്റെ ഒരു priority എല്ലാ കപ്പിളും കൊടുക്കണം എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു that's my point. In fact, everything. Nothing വേണ്ടെന്നല്ല, priority has to be given for this kind of thing. It's like makeup, the sari, the hair. Everything is very important. എല്ലാ ക്ലൈൻസോടും പറയുന്ന ഒരു കാര്യം, only with the camera or only with the photographer, we can't change one person to another, another thing. But ഇതിലെല്ലാം ഒരു കാര്യത്തിൽ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ everything matters. Not only the photography. Everything is correlated. Yeah, everything is correlated. Even the decor, the makeup, the hair, the sari, the styling, everything matters a lot. അപ്പോൾ ഒരു ക്യാമറ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്യാമറ പേഴ്സൺ അല്ലെങ്കിൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫറെ ചൂസ് ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് വി കാൻ എക്സ്പെക്ട് ടു ബി സംബഡി എൽസ്, അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു ഈ ഒരു ആളെ പോലെ ആക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനൊരു സംഭവം ചെയ്യണം എന്നാക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇറ്റ്സ് എവറിത്തിങ് ഈസ് റിലേറ്റഡ്. അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം ഞാൻ ചില കപ്പിളുടെ അടുത്ത് പറയുന്നൊരു കാര്യം, വേറെ ഒരു കപ്പിളുടെ ഒരു ആംബിയൻസോ അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു കപ്പിളുടെ ഒരു സംഭവങ്ങളോ കാര്യങ്ങളോ കണ്ടിട്ട്
I need exactly the same kind of photos for me or for my wedding. അങ്ങനെ നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാൻ പറ്റില്ല. Because everything matters. അവരുടെ ടൈമിംഗ് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും. അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ the situations what they had on that particular wedding day is entirely different from the one Yeah, it might be like their imperfect moment that got captured, which was beautiful. And other നോക്കിയിട്ടായിരിക്കും നമുക്ക് തോന്നാം that oh god, it's so perfect, just like our shoot. For people, for an outsider, ഇത് നോക്കുമ്പോൾ എന്താവും ഇവരെല്ലാം പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും പോയിണ്ടാവുക ഇങ്ങനത്തെ. ബട്ട് നമുക്കേ അറിയുള്ളൂ it was all. We had a lot of happy coincidences. Yes, It's exactly. like, I always say to the clients, just be yourself on that particular day and let's capture those moments. Yeah. അല്ലാതെ നമ്മൾ trying to be somebody else pictures and somebody else videos, everything. Yeah. It doesn't suit you. Like, it's not us, our fans. അതേപോലെ നമ്മൾ വേറെ വെഡിങ് വീഡിയോസോ ഫോട്ടോസോ കണ്ടിട്ട് അതേപോലെ ആവാൻ നോക്കരുതെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം. Because it's all about, what you're going to be on that day. It's all about you. Yeah, like it's your day, it's your happiness. That photos are like capturing your moments and you're paying for it. So why you want to be somebody else? You have to be yourself because that's the point of Clap marriage. to that. That's a good answer to it. One of your wedding regrets in the absence of your brother? I feel that my brother had to, because of work commitments, he couldn't come earlier. So I had an idea about, for example, I'll tell you my haldi stage. It was something very different that I gave that person, and he did something very different. Appam, I couldn't actually go and visit the place myself and make sure of that, because obviously I was getting ready. But my brother did not know that what I had in mind or what picture I had given that person. So he went and just checked everything, and he came back. He said that yeah, stage is set and everything. But when I went, I was like, what is this? This is not. But at that moment, I can't show that because at the photo varum. And also at that like our moment, he was like, let go. You can't change it. At least smile so that your photos are nice. So അങ്ങനത്തെ കുഞ്ഞി കുഞ്ഞി കുറച്ച് സ്ഥലം. ആൻഡ് ഓൾസോ ആൻഡ് ബിക്കോസ് ഐ ഗേവ് ഹിം എ ഡിഫറെൻറ്റ് തീം. എൻ്റെ ഡ്രസ്സിൻ്റെ തീമാണ് അങ്ങേർക്ക് ഞാൻ കൊടുത്തത്. ഒരു ഒരു പർപ്പിളിഷ് ഓറഞ്ചിഷ് ആയിരുന്നു. ബട്ട് ഹീ ടുക്ക് ഇറ്റ് ആസ് ബ്ലൂ ആൻഡ് യെല്ലോ ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് ഹൽദി. സോ അത് ഒരു ഇതായിപ്പിനാണ് യു ലൈക്ക് വെൻ യു ആർ പ്ലാനിങ് യുവർ വെഡിങ് കുറേ സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് എത്തിപ്പെടാൻ പറ്റാണ്ടാവും. ബിക്കോസ് വെഡിങ്ങിൻ്റെ ഒരു വീക്ക് മുന്നത്തെ പോലെയല്ല വെഡിങ്ങിൻ്റെ ആ വീക്ക്. യു ഹാവ് ടു ബി ദർ അറ്റ് ഹോം. You have to be with your parents. അല്ലെങ്കിൽ കുറേ rituals ഒക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ. Yeah, parents also start getting a little afraid. Right. Don't go there. So you are the bride or you are the groom. Stay indoor അങ്ങനെ. അപ്പം ചില സ്ഥലത്ത് എനിക്ക് എത്തിപ്പെടാൻ പറ്റാത്ത ഒരു റീജിയനിൽ അതിൻ്റെതായ കുറവുകൾ കാണും. പക്ഷെ അത് വേറെ ആരും നോട്ടീസ് ചെയ്യില്ല. ബിക്കോസ് ഞാനാണല്ലോ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത്. എനിക്കറിയുള്ളൂ അതെങ്ങനെയായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നു. സോ അങ്ങനെ കുറച്ച് ഇത് കയ്യിൽ നിന്ന് പോകും. Do you think a wedding planner was important in a wedding, or is it all, there are times when I notice, the bride or the groom, they take it by themselves, everything. They need to handle the transportation, they need to take care of the accommodation of everyone. So, are you wedding planner on the importance, do you really think it's important, or you feel like, at least somebody else needs to be there to handle these kind of things? Instead of handling by the clients, by the bride and groom itself. Two things. If you are ready to splurge a bit more, not a bit more, I would say a decent amount, then hire a planner. If you can afford it. If you can afford it. Or else, at least keep a friend or a relative or cousin, somebody whom you can rely on, so that you don't have to run on that day. So in my case, I had my cousins were there, my friends were there, and my brother also came up in the last moment. So at least I could distribute the task that you handle this, you handle this. So that's one thing. But I would suggest you, if you have the bandwidth to hire a planner, it would be better. But again, if you are a person like you like to manage things, that this that, then you need to have a sync with the planner, or else you'll end up fighting with that person. So just to add to that, there are some people like me who find it a bit gratifying to accomplish something on your own. So maybe if that is someone who you are, maybe then okay. But otherwise, if you can afford it, definitely it's not go for important or mandatory. But if you want,
if you could rely on one moment from your wedding day, what it would be? Yeah, there are many. Like, it was a complete day with so many moments here and there. Okay, I would like to relive all those moments where I actually found my family. You know, I saw in their eyes that, we are gonna miss you, kind of our feeling. For boys, I don't know, but for girls, when you just step out of your home to the wedding place or anyway, you can actually see that on your parents' face. Like, they're like, oh my god, this is the moment. Now she'll be, she's going. So, till that moment, they might be fighting with us. ഈ സമയത്തിന് ഇറങ്ങുന്നില്ല, മേക്കപ്പ് തീരുന്നില്ല, ഫോട്ടോ എടുക്കും. ബട്ട് ആ ഒരു മൊമെന്റിൽ കയ്യും പിടിച്ച് നമ്മൾ ഇറങ്ങുമ്പോൾ they are like, they just look at each other. My parents particularly, they looked at each other. And they were like, oh my god, this is that moment. I want to relive that because I actually felt very special that, okay, I am somebody and they're going to miss me. You want to add something to this? No. I mean, I was thinking of something else actually. No, I was thinking if what I would answer that question was to me. Like, not the event itself. We went for a drive that night. Is that? Yeah, short drive. Yes. That's something different, yeah. Then you can something rely on the wedding day. I mean, we were going from one home to another. Yes. Okay. Yes. Eventually, then Between you guys. yeah. Okay. She wanted ice cream and all of that. And then in between that, Achan called. He was missing her, because Yes. it was the same day evening. So he was missing her, and he was just inquiring, where are you? What is happening? Nah, it And feels I empty would like to without you. add something. Actually, what happened was, I left the home and I had like around 5 to 6 of my friends there, like girls of my age, obviously. So, my father he's this serious kind of a guy who never cries and all, emotional alla. They told me that when we were leaving the house, he was getting emotional because he wanted some sort of, at least friends aya ningal nikku kind of bhayangara lonely. So they called me and they said, just call your acha and just this. And I was like, what happens? We feel that he's missing you a bit too much. So yeah, so there are many small moments A couple when of you. days he was in that zone. Yeah, Until we went back. Yes. What's your favorite thing about being married? Coming from a long distance relationship, the intimacy. being able to be physically close without having to hide or without having to sort of manage and plan it. Like, okay, I can. Last day we were going out somewhere. We were going to the doctor, and I was like, it was raining, and I was holding her. So I held her close. I'm like, oh, I can hold you now. You're my wife. I don't have to look around before holding you. So I have that freedom to do that.